Ok, deci, am revenit cu un al 5-lea episod, cred. Suntem aici în ținutul Salvaterheim, parcă. Și acum noi mergem să-l căutăm pe Tyr. Așa că hai să ne continuăm căutarea. Hai să vedem. De acolo ne putem da jos? Da, o văd. Nu, pe aici trebuie să ne dăm jos. Uite, un curcubeu din apă izvărăște. Ia de aici resursa. Ce e la bro? Crafting component. Ok, interesant. That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, we should be able to get through. Ne oprim uite aici. So these are wetlands, huh? Pretty accurate. It is a bog. The smell is making my eyes burn. You know, it is a fair bit more potent than when I last visited, now that you mention it. Avem una. Trebuie să mai după din astea, că în chesturile astea sunt lucruri foarte bune. Era una acolo. Uite, încă una acolo. Poate mai găsesc una. S-ar putea să vii și prin altă parte, nu doar în partea aceea. Uite-o. Looks to be an artifact from the Dwarven resistance. Brave Mars Brasser, father of a New artifact set. dwarf, Ok, may be well hai să familiar mergem with. să luăm chest-ul. Rock may be interested in getting these back. Better in his hands than out in the open. Un măr. Idee un apple. Collected enough maximum health. Ok, deci dacă luăm mai multe mere în acelea, ne facem viața mai mare. Think that's sturdy enough to climb? Aye. Good Ok, old interesant. dwarven craftsmanship. Mă interesează dacă iau Tyr was a viață mai friend to the mare. giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion. Bă, nu știu, după un God of War It's certainly Ragnarok, possible. The God mă of gândeam să War ne jucăm un often advocated for Uncharted the de giants. mult, mă gândeam sau Although un I don't recall Spider-Man. if he ever declared allegiance outright. Nu știu, una dintre ele. Ori ne jucăm Uncharted 1. Wow! Ori ne jucăm... Auzi, știți ceva? Impressive. Ori Spider-Man ori Uncharted, da? Deci... Tap L1 at the least second to parry an attack and every stun. Ok. Hai să încercăm. Nu, nu așa. Încă o dată. Loviți-mă un pic. Uite, am băgat stun. Behind you, incoming. Behind you, brother. Okay, there's gotta be some way to turn the wheel up here.
and some warning if he's about to suddenly end up snout deep in cheek. The ground. Was that an earthquake? An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. Think you can reach the wheel from here? Oh wow. Mă putem God, trece bring it to lower exactly where we need it. I was cu thinking, barca. because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here Așa. yet, but maybe it's just different in Foarte Svartalfheim. simplu. Aye, lad. Thimble winter doesn't strike all realms quite the same way. Mamă, mamă, ce drift. Thimble winter Hai doesn't să always vedem. make it winter. Drift cu barca, auzi. But as you can see, the effects here Pe aici appear far more putem trece. Deși stai... Observe the geysers. Observe the aforementioned aroma. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. Ia să vreau să trecem înapoi. Mi s-a părut că era ceva acolo în dreapta. Da, nu-i nimic. Am crezut că e. Acolo la lamura aia, ia trebuie chestia aia. A drink from the dew of the world tree. Ah, deci îmi face runic mai mare, ok. Ne putem opri aici. Right side! Behind you! Incoming! Foai, doamne, m-a decapitat. Ce? Those things are everywhere. They cap those geysers? I think we need to get that wheel moving, but the water doesn't reach. Deci aici avem o scurtătură.
of geysers. Is there another Așa one și face somewhere? acolo. Deci, dacă noi facem uite acolo. Zic, n-am cum să ajung, ba da, am cum. Hey, did that geyser up there just get stronger? Trebuie să ajung pe aici, sus. When he froze the geyser, the pressure must have changed for the ones around it. Și face, uite așa. It's moving and the gate's coming down. That's dwarven ingenuity for you. Back to the boat. Acum dacă iau ăla de acolo, revine la normal. Deci nu facem asta și ne întoarcem. Pe barcă. If the dwarves of this realm are anything like Brock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Bun, pe aici. All too often people are blinded to Mod all but their simplu. immediate self-interest. Avem aici niște hex silver cel mai probabil. And defying him Așa can be mult. quite dangerous. Maybe they Mult just need a acolo. couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. Aici mai mult hex silver. O să-i spun aur, că parcă nu prea îmi place să spun așa cu engleză. Hex silver e ceva genul Atreus, you intend to silver, volunteer as an argint, ally for war. I just, monede de argint, I'm oarecum. trying to keep our options open. O să-i spun bani, Let's just keep bănuți. moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth. Așa, deci aici trebuie să facem același Looks like we gotta lucru. find a way to open that gate if we want to get to Nidavellir. Mă bat și cu asta, parcă mai m-am bătut în what? Unde-i? Ok, bănesc că nu mai vrea să ne vadă. Brother, look! That strange bugger popped back out of the ground Uite, again. aici îmi trebuie. În jos. Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. Trecem pe aici, frumos. Brother, that groom's found a perch on high! Dar unde ies? Hai. Se pot cățăra sus astea? Unde ăștia sunt noi? Pot să cred că era să mor. Nista! Uai, mi-e rău. E bătut asta. Mamă, cu 1 HP am bătut. Think you can Oh uncover that my geyser from here? god. Insane. Bun, față că nu știu ce trebuie exact să fac. Trebuie să fac, uite aici. Ca să se rotească asta. Acum ne urcăm I think I sus. did it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. Nice one. Perfect. Block's coming down. Ținem și toporul. Can you see anything from that block?
Și acum înghețăm aia și ne dăm sus. Eu bă, ce creier am. Kvasir's poems. Very highbrow. You should collect any others you find. Dăm și mai în jos asta. Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tyr? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History. Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have Da, no oricum, proof cred că asta a Tyr's fost truly episodul de astăzi. Right. Așa că ne vom revedea, pa, pa. Giant stuff and Ok, ultima oară maybe am about rămas what it de was like aici to fight back in the day. și hai să ne continuăm drumul history. în care trebuie să-l căutăm pe Tyr, după cum știți. Aici la stânga. Și Tyr nu știm unde este, îl căutăm, așa că hai să vedem, poate îl găsim, poate nu. That earthquake earlier. Do you think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye, you might be onto something, lad. Atreus, look ahead. Wow. Now this looks like a city. Welcome to neither of thee, brothers. Hey, dwarves! Da, uite, Oh, ăsta este un oraș. they're running away. O să mai avem treabă prin orașul ăsta, din câte știu eu. Dar acum nu o să fie atât de importanță, mereu. Și după joc știu că o să avem o misiune secundară aici. Why held that for us? Uite, o să măsor rășelul ăsta, adică e așa pe apă. Acum nu cred că apa este comestibilă, Stay alert. potabilă, scuze. Dar na, cine știe. După aceea zicea o baie, foarte tare. Hey, could we talk to you for a... There'll be no help, to be sure. First we find the tavern Sindri mentioned on our own. And hope they let us in. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Poor Fien. Sindri! Uite acolo un chest de la Sindri și Brock. Uite, luăm chestul, nu? Așa mi se pare normal. Thanks for grabbing this. Best scripts. Uite, astea se pare că nu le-am văzut, că n-am trecut pe lângă ele. Ok. What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? Oh, you are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain materials. Ow! Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for, finally trying it. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things, in action.
L-a gravdat, ia uite. There. Scoate lumina acum. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say, ski off. Ski off. Îmi pune să mă joc cu Atreus. Hai să vedem. Am înțeles. Pătră. Well, I certainly didn't expect you Și to disturb acolo. half the creepy crawlies in need of a How was lair. I supposed to know they were there? Hai să vedem. Okay, so, DURLIN. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a Am acolo filthy și tavern? sel. The sewer you just punched Hai a să hole vedem through seems weapons. promising, no? For you. Vreau It să merg should la lead to the other Levic side of Annex. the city. It's not like you're able to open other doors around here. Aici este... Poți da grave? So this lockdown really is because of us? Oh, Tap to upgrade. yes. Odin's grip on this realm is so firm. Strength-ul Any outsider is 0-4. considered a threat. Sounds like La an Odinism 4. if I ever had one. Așa. Blade of House. Nici nu avem No, aici. it's fine. I don't mind you Shield. standing around like that. Hold to craft. Defense 10. Aici defense de la 10 la 25. Nu avem. What can I make Armură. for you? 0-12 5-3 3-6. Da, cred că ne băgăm pe asta. Hey, what happened to all the armor we made you already? I used it. Well, maybe try to make this one Stai mă, last poate longer. mai am pentru Atreus, nu? I'll disinfect my tools. Nu sau Atreus n-are nevoie. Artefactori, pot să vând artefacte. Da, nu se merită. Be safe. Hai să vedem totuși. Aici e jurnalul. Da, tot aici, armor skill-uri. Care să-l luăm? Uite, asta pare interesant că se atrage către el. One less feathery spy. Best of luck. Any outsider is considered a threat. Is that to protect the dwarves? It sounds like it. But knowing Odin, there's sure to be an ulterior motive.
Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. Tavern's gotta be around here somewhere. Maybe we can try knocking on some doors for directions. Let's just keep moving. Over there. A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durlin's rebellion. Quite a sharp wit she had until she turned to very subtle means of resistance. Right side, brother! On your left! I think we could you maybe... No! Thank you! Oh, wow. Sentry wasn't kidding about the structural sensitivity. This looks promising, right? Less like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. None taken. Fair point, though. I think that's him. Hello? Watch yourselves. Apparently, there are intruders about. Oh, that's us, I think. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours, named DURLIN. Well, we both know that's not true. Durlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river.
Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this Așa, world, până la maybe urmă you am could găsit clean unde up trebuia să the merg, chiar heads nu mi-am dat mess. seama. What mess? Și acum vorbim cu ăsta care poate ști ceva despre tine. Exact, uitați aici începem misiune secundară. Hai să vedem I ce wish to vrea. hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the Că după aceea condescending uiți, mă mai întorc și Hey, nasul avem. I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. Bun, acum trebuie să mergem, uite aici. Aici. Da, deci acolo trebuie să mergem noi. Și trebuie să mergem pe apă, cred. Sau cred că ne întoarcem pe aici. Another of Cavassier's poems. E clar că pe aici trebuie să mergem pentru că acum avem acea deblocată și na, oricum trebuie să o deblocăm. So, după cum am spus, acum mergem pe apă. Noi ar trebui să mergem prin partea asta. Nu? Da, uite, pe aici ar trebui să mergem noi. Dar avem blocat. Deci nu trebuie cu asta, cu barca, să înțeleg. Ok. Bă, ce are, bă?
Ok, nu știu unde trebuie să merg. Habar n-am. Deci fii atent. Stai, cum mă duc în casă la ăla? Să văd, poate aici îi trebuie ceva. Deci trebuia să merg prin ușa asta, totuși bine că m-am întors ca să iau acele resurse care, da, m-au ajutat, cred. One more thing. Although these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. Come. A boat cannot be far. Deci acum este open world, adică putem face și misiuni secundare acum, interesant. Totuși, cred că momentan aș vrea să mă axez pe cele principale. Doesn't sound like anyone's following you. Was being the key word here, little brother. Așa, deci, după cum am spus, este open world. Și, hai să vedem. There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. I'd particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. But if you don't want to explore now, it looks like Durlin's place is through that open gate to the left. Deci, de data obține să mergem la misiunile secundare sau la cea principală. Up to you. Și cred că vom merge la misiunile secundare pentru că ele o să ne ajute din cauza resurselor. Da, așadar, asta vom lăsa pe episodul viitor, așa că hai, pa, pa!